Good morning to all of you. This video is for the law of students. Friends, yesterday in the class I told you regarding the test of directness, test of reasonable foresight. That means if a common man will think in his foresight this may happen, then he has to take all precautions. If he doesn't take precautions, it is amounting to negligence. You know, negligence is a breach of duty of care. You must be careful. If you have got any vision, if you have got any foresight, if you directly assume that something may happen, then you have to take so many precautions. If you don't take precautions, it is taken as breach of duty of care and you are liable by negligence. But if there is any remoteness of damage, you may not be held liable. That is a separate case. Let us think, first of all, think about test of reasonable foresight or test of directness, which is described in a very famous case. That is a Polemis case, or it is called as Polemis principle. Now, 1921. This case you can read as, so in RE dash Polemis and Furness, Withy and Co. 1921. So before discussing the case, please remember, actually next we are going to discuss another case. In this case, the test of reasonable foresight has been discussed at length. Right here, this Polemis and Furness, Withy, Co. They have chartered a ship. They have chartered a ship. That means they have taken a ship for hire for traveling or for making the cargo from Australia to Singapore, for example. Let us take it as an example, right? So this cargo, this ship was filled with tins of benzene and petrol also. Petrol. It contained liquid benzene. Please remember, liquid benzene, most of them. So this benzene, due to the somehow there is some leakage. Due to the leakage, some of the benzene and petrol, that is oil shape, which was collected in the hold of the ship. So aduguna chinna idilaga chinna titta lepothe koncham idilaga general ga vapor ayipotundi, but still there is something leakage valla konta migilindi. Leakage ante ship atu itu kadulta untadi kabatti automatic ga meer enta jagrataga leakage jarugutu untundi. You must be very very careful, cautious. Kaani ikkada jarigindi enti, due to negligence of some of the workers, యాక్చువల్లీ ఏ ప్లాంక్ చెక్క ముక్క ఉంటుంది కదా, పైన చేసేవాడు ఆ చెక్క అనేది ఇట్టి అనేటప్పుడు కింద పడి ఇట్ కాజ్ కంబషన్. సో కంబషన్ అంటే ఇమీడియట్గా ఫైర్, మొత్తం షిప్ అంతా తగలబడిపోయింది. రైట్, తగలబడిపోయినప్పుడు ఎస్, నౌ ది మ్యాటర్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు ది కోర్ట్. సో దేర్ ఈజ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్. వాళ్ళ యొక్క నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ది బెంజిన్ కలెక్టెడ్ ఆర్ పెట్రోల్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ది హోల్డ్ ఆఫ్ ది షిప్, ఇట్ కాట్ ఫైర్ అండ్ ది ఎంటైర్ షిప్ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్. సో the owner, whether he can recover, వీళ్ళు ఏమంటారు, we did not expect, అసలు అక్కడ లీకేజ్ ఎట్లా జరుగుద్ది, లీకేజ్ జరిగింది, ఫైర్ ఎట్లా అవుద్ది. సో అంటే దెన్ ది కోర్ట్ సెడ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఫోర్సైట్, రీజనబుల్ ఫోర్సైట్. కామన్ మ్యాన్ ఎవరికైనా తెలుస్తుంది కదా, కింద పెట్రోలు లేకుంటే హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మ్యాటర్ లైక్ పెట్రోల్ ఆర్ బెంజిన్ ఉన్నప్పుడు యూ మస్ట్ బి డబ్లీ కేర్ఫుల్. దానికి పూర్తిగా సీలన్నా వెయ్యాలి, లేదా ఆ కింద ఏమి దాన్ని హోల్డ్లో పెట్టేప్పుడు అది కదలకుండా చూడాలి. కదలకుండా చదివినందువల్లే లీకేజ్ అయింది. ఓకే, లీకేజ్ అయింది మాత్రం ఏం కాదు. బట్ డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, ఈ ప్రెషర్ ఎలా వచ్చింది, డ్యూ టు ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్, హీ మేడ్ ఎ ప్లాంక్ ఫాల్ డౌన్. మీరు కూడా చూస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు, ఏదైనా మన ఇటు చెక్క లాంటిది కింద ఏదైనా పడిందంటే సప్పున ఫైర్ ఎత్తుకుంటుంది. సో ఇదే జరిగింది. కాబట్టి ఏ కామన్ మ్యాన్ విత్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్నెస్, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అది టెస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్గా ఏదైనా జరిగితే ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అని మీకు తెలుస్తుందా లేదా? ఎస్, ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ రీజనబుల్ ఫోర్సైట్ ఆర్ టెస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్నెస్, డెఫినెట్లీ ఇఫ్ సమ్ యాక్సిడెంట్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇఫ్ సమ్ నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్, డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ లయబుల్ టు పే compensation. The Privy Council held that the owners of the ship can recover the loss. Of course, although they pleaded by the defendants that it is not foreseen. ఎందుకంటే fire was a direct consequence of the defendant negligence. This is the important principle. Fire is the direct consequence of the defendant negligence. Therefore, you have to pay compensation.
So this is a very good case law. Of course, it was there from 1921 to almost 40 years, 1961. There another principle has come. We are going to discuss the same in the next case. At present, Polemis principle. Please read it. And this is otherwise called as test of directness or test of reasonable foresight. If you read, normally you may not get it. Presently, they are not giving for examination. But before searching to the next case, this principle is more important, right? Thank you very much.